Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Vás vítám při dnešním webináři na téma Hitachi infrastruktura pro kontejnery. Mé jméno je Lukáš Bělovský a mám to štěstí, že se mnou dneska bude prezentovat ještě kolega William z našeho Center of Excellence v Holandsku. Williama zdravíme do Holandska. Tím pádem to nebude pouze suchá prezentace plná slajdů a teorie. Tu si vezmu na starosti já a William si vezme na starosti živé demo, aby vám ukázal to, co tady prezentujeme v provozu reálném. William, if you want to send some greetings to our participants. Yeah, thanks for the introduction, Lucas. Yeah, I unfortunately speak English, but my name is William Jansen van Nieuwenhuizen. I'm originally from South Africa, that's why the thick accent. But yeah, I hope to show you a little bit about what we do as Hitachi Vantara with containers these days, and then yeah, how you can benefit from our involvement and our redundancy and the way that our resilience that we could bring to your container ecosystem. Great for the intro. Thank you very much, William. I'm switching back to Czech, and then I will ask for the demo at the right time. Thank you. Perfect, thanks. Jak už jsem naznačil, tak my jsme si pro vás dneska připravili krátký úvod, kde já shrnu vlastně vůbec proč kontejnery, k čemu slouží, jaký je aktuální stav jejich využití. Poté si samozřejmě řekneme něco o Hitachi infrastruktuře, která se váže k provozu právě kontejnerů a těchto platform, ale hlavní důraz tohoto webináře bude právě na live demo, abyste viděli, jak Hitachi infrastruktura s kontejnerizačními platformami funguje naživo. Pojďme rovnou skočit do tématu a tím je otázka, proč kontejnery. Jsem si tady dovolil na úvod použít citát Charlese Darwina, který ale možná nebyl vysloven Charlesem Darwinem. O tom samozřejmě panují veliké debaty a diskuze. Ale zásadní je to, co bylo vyřčeno, a to, že nepřežívá ten, kdo je nejsilnější nebo nejinteligentnější, ale ten, který se dokáže nejlépe přizpůsobit změně. Že změna je jediné stabilní, řekl bych, situace a stav, který v dnešním světě máme. A platí to do dneška. Tento citát byl vyřčen někdy kolem roku 1850-60, ale byl velice nadčasový. Já si ho dovolím přirovnat trošku ke změně, která se děje na poli biznisu a vlastně požadavků zákazníků, a což jsou ty největší vlastně spouštěči jakýkoliv změn. Firmy se musí přizpůsobit konkurenci požadavků zákazníků a tím vytváří vlastně požadavky na změnu těch nižších vrstev. Na tomto slajdu jsem si dovolil vypíchnout několik českých firm, protože určitě jste viděli slajdy s Teslou, s Airbnb a podobně, ale v Čechách už si můžeme říct si konkrétní případy, jak vlastně firmy, které přináší různou inovaci na trh pro zákazníky a tyto inovace jsou vlastně realizovány pomocí aplikací, pomocí softwaru. Když se podíváme na Alzu, tak jakékoliv objednání, vyzvednutí zboží z Alza Boxu a tak podobně, to zatím vším jsou aplikace, které vlastně umožňují velice rychle realizovat vaši transakci. Na úrovni finančních služeb můžete z jednoduchých vlastně internetových bankovnictví nebo mobilního bankovnictví začít investovat, brát si půjčku, zařizovat hypotéku, to, co dříve vůbec nebylo myslitelné, tak dneska máte dostupné z prostředí jednoduché aplikace, v uvozovkách jednoduché. A tyhle loga jsem si vybral jenom proto, že s nimi mám nějakou osobní zkušenost. Vy si samozřejmě můžete dosadit vlastní aplikaci, vlastní firmu, vlastní inovaci, která vás nějakým způsobem oslovila. Já už jsem ale zmínil to, že za všemi těmito inovacemi, které vlastně oslovují zákazníky a mají za cíl zvýšit, nevím, počet zákazníků, se kterými ta firma interaguje, tak zatím vším jsou nějaké aplikace a tím pádem i svět IT, který tyto aplikace provozuje. A v tom světě IT proběhlo za posledních několik dekád mnoho významných změn. A nám se podařilo
tyto změny zhmotnit na jednom slajdu. Je to tady velice vydatný slide, ale myslím, že je velice přehledný a všeobjímající. Protože ty aplikace, které ty jednotlivé firmy vyvíjí a přináší na trh pro své zákazníky, tak důležité velice je pro ně, aby ty aplikace přinesly velice rychle. Aby byly jako první, kteří osloví ty zákazníky a získají tím pádem nové zákazníky pro svoje revoluční služby. A proto vlastně proběhl zásadní změna ve vývojovém modelu těch aplikací z nějakého waterfall modelu až po DevOps model. A tato změna v tom vývojovém modelu vlastně přináší nutné změny v dalších segmentech a vrstvách IT služeb těch daných firm. Jedna zásadní věc je samozřejmě aplikační architektura. Pokud chci inovovat rychle tu aplikaci, mít možnost přinášet nové funkcionality a mít možnosti stále velice rychle vylepšovat, tak bylo potřeba ty veliké monolitické aplikace rozsekat na malinké části v podobě microservices, které mohu nezávisle vlastně zlepšovat a aktualizovat. To mi samozřejmě přináší další požadavek na to, jak tu aplikaci provozuji. Takže jsme přešli z nějakého, řekněme, standardního bare metal provozu přes virtuální mašiny až po kontejnery, které jsou vlastně hlavním tématem dnešní prezentace. A celá tato část development modelů a architektury aplikací lze shrnout pod nějakou část development, dev, a ta druhá část, řekněme, aplikační infrastruktury a storage pod tu část operations. Když toto spojíme dohromady, tak nám vzniká to známé DevOps přístup pro vývoj a provoz aplikací. Nenáhodou je vlastně platforma kontejnerů, virtuálních mašin a původně i bare metal serverů přesně na rozhraní, protože vytváří vlastně rozhraní mezi samotnou aplikací a tou infrastrukturou, na které ta aplikace běží. Když se podíváme na samotnou technologii kontejnerů, tak mě zajímalo nějaké srovnání třeba s virtualizací. A překvapilo mě, že virtualizace, vlastně ESX server verze 1.5 byl uveden v roce 2002, což je přesně 20 let zpátky. Za tu dobu se samozřejmě virtualizace vyvinula významným způsobem a už umožňuje vlastně kompletní správu toho prostředí jakožto software defined data centrum. A až jsem se podíval na tu kontejnerizaci jako takovou, tak mě překvapilo, že základy vlastně kontejnerů jsou zde také skoro 20 let zpátky, protože takovým prvním náznakem bylo ve FreeBSDčku takzvaný jails, které nám vlastně umožňovaly poprvé nějakým způsobem rozdělit logicky fyzický server na více logických jednotek. A následovala ten vývoj velice rychle, kdy v roce 2006 přinesl Google takzvaný C-groups, control groups do Linuxového jádra, které umožňovalo vlastně limitovat a rozdělovat využití zdrojů, jako je CPU, paměť, síť a diskové I/O pro různý set procesů. A to byl úplně vlastně první základ samotné kontejnerizace, která se v roce 2013 posunula do open source projektu, který zase vycházel z Google, který měl název Let me contain that for you. A ten vlastně už představoval nějaký kompletní ucelený stack pro kontejnerizaci a její management. V tom samém roce, tedy v roce 2013, už vznikl vlastně projekt všem známý Docker, který fungoval podobně jako Let me contain that for you, ale vytvořil k tomu vlastní knihovnu libcontainer a už následoval vlastně překotný vývoj a rozvoj této kontejnerizační platformy, a kdy v roce 2017 ještě toto bylo podpořeno vlastně vznikem Kubernetes, který představuje kompletní orchestrační nástroj pro kontejnerizaci. Takže pokud se na to podívám z toho historického pohledu, tak vlastně Docker nebo Kubernetes, Docker už tady je s námi 9 let, Kubernetes skoro vlastně 5 až skoro 6 let. Takže zase ten vývoj od virtuálních mašin směrem k kontejnerům se zase zrychlil. Z nějakých 2 dekád na 1 dekádu. Zajímavý.
Ta změna proběhla samozřejmě i na samotné kontejnery, na samotných kontejnerech a jak jsou využívány, kde původní záměr byl využít ty kontejnery pouze ve stateless režimu, to znamená, není potřeba ukládat nějaký stav nebo nějaká data z daného kontejneru. Aktuálně se více a více deployují kontejnery, které jsou stateful. To znamená, musíme nějakým způsobem ukládat nějaký obsah datový na persistentní disk. A to je vlastně jeden z těch základních změn, které potřebujeme nějakým způsobem ošetřit v kontejnerizační platformě. A jakým způsobem nebo v jakém stavu je využití těch kontejnerů v dnešní době? Já jsem si pro vás dovolil udělat takový krátký výcud ze studie VMwareu State of the Kubernetes pro aktuální rok 2022. VMware dělá tuto studii už od roku 2020, takže pokud máte chuť a čas, tak si můžete prostudovat i starší vydání těchto studií, abyste viděli, jak se dynamicky ta platforma vyvíjela. VMware vlastně poptal nebo diskutoval s přibližně 1000 IT profesionálů napříč celým světem. To znamená, není to pouze Spojené státy, ale jsou to opravdu firmy z celého světa. Ty firmy byly o 1000 zaměstnancích a výš, takže jsou to velké firmy a samozřejmě firmy, které realizují vlastní vývoj aplikací a mají i nějaké týmy, které se starají o kontejnerizační platformy. To je cílem této studie pro mě, je vlastně poučit se, jak ty firmy, nebo podívat se, jak se kontejnery používají ve světě a poučit se z toho, co ty firmy vlastně vnímaly jako benefity, případně jako oblasti, které je potřeba ošetřit. Tak první takový, řekněme, dynamický vývoj se udál na poli velikosti klastrů, které ty jednotlivé firmy využívají. Když se podíváte, tak v roce 2020 bylo největší zastoupení malých klastrů v těchto firmách a počet větších klastrů byl opravdu minoritní, kolem 15%. Ten ale zásadním způsobem rostl až do letošního roku 2022. Takže nasazení těch Kubernetes a obecně kontejnerizačních platform začíná být začíná nabírat na významném podílu vlastně provozu v daných firmách. Že opravdu ten trend je takový, že ty Kubernetes a kontejnery začínají být velice atraktivní pro ty společnosti. Zajímavé je, kde byly ty kontejnery provozovány. Velká část, jak v roce 2021, tak v roce 2022, je stále provozována on-premise. Zase jednoduchým důvodem, buď interní vývoj, nebo prostě využití stávajících zdrojů, ochrany investic a podobně. Ale také je potřeba se podívat, že velký růst je na multiple public cloud vendors. Takže začínají se využívat pro provoz kontejnerů i veřejné cloudové služby, které mají relativně velkou dynamiku v tom meziročním porovnání. Vidíme tady i nějaké menší distribuce na edge lokacích, znamená tam, kde potřebujeme zpracovat data někde mimo datové centrum, tak i tam se využívají kontejnery. A myslím, že zde budeme vidět ještě výrazně větší nárůst, protože díky kontejnerizaci a jednoduchosti, lehkosti těch kontejnerů, tak to dává velikánský smysl provozovat právě kontejnery v edge lokacích pro zpracování dat. Benefity. To myslím, že je to nejdůležitější, protože v té studii víceméně veškeré firmy, které provozují kontejnery, uvedly, že vnímají tyto benefity. Tím největším benefitem, který ty firmy zaznamenaly, je zlepšení vlastně efektivity a využití jednotlivých zdrojů. A to nejenom infrastrukturních, ale také samozřejmě těch vývojových. Druhým benefitem je zásadně jednodušší vlastně maintenance těch aplikací, jejich aktualizace nebo jejich upgradey, přinášení nových funkcí. Takže přesně to, co ty Kubernetes a kontejnery mají řešit, to znamená jednodušší vlastně uvedení aplikací do provozu, tak přesně to opravdu v reálu řeší a ty firmy to vnímají jako velké pozitivum. Další věc, kterou ty firmy vnímaly jako benefit, je samozřejmě to, že kontejnerizace jim nějakým způsobem umožnila realizovat tu cestu do cloudu a provozovat hybridní cloud reálně a být schopen ho manažovat. Jako poslední jsem si pro vás nechal
grafík, který vlastně říká, co vnímají ty firmy jako nejdůležitější v případě provozu, produkci, Kubernetes nebo obecně kontejnerů. Takže tady z toho se můžeme poučit, že pro ty firmy, které již provozují kontejnery v produkci, tak pro ně je nejdůležitější zajištění datové bezpečnosti a protekce, zajištění nějakého cluster lifecycle managementu a také monitoring a automatizace. Jsou 4 největší vlastně oblasti, které ty firmy zajímají v případě nasazení Kubernetes v produkci. A na všechny 4 se samozřejmě zaměříme v rámci diskuze Hitachi infrastruktury, jakým způsobem tato infrastruktura může nebo podporuje tyhle 4 zásadní oblasti. DevOps. DevOps velké téma, které určitě s kontejnery a novými aplikacemi, jejich rychlým a agilním vývojem souvisí. Otázka je, jestli je to nirvána nebo černá můra. Možné je samozřejmě obojí. A ten důvod je takový, že vlastně dochází ke střetu 2 naprosto rozdílných světů, které mají oba dva vlastně rozdílné cíle. Když se podíváme na ten developerský svět, tak tam je vlastně potřeba reagovat rychle na jakoukoliv změnu, přinášet ty změny, realizovat ten vývoj a vůbec se vlastně nestarat, být odstíněný od té infrastruktury, na které ale ty jednotlivé kontejnery nebo Kubernetes clustery musí běžet. Na druhou stranu máme nějaký operations tým, který se stará o to, aby vše fungovalo tak, jak má. A ten jejich přístup je logicky zase spíše v tom, to, co funguje, zakonzervujme, nešahejme na to a tím pádem se zajistíme funkčnost a uptime daných služeb. To jde naprosto proti sobě. Jo. Takže ty cíle jsou jako neslučitelné a je potřeba tady ty 2 světy nějakým způsobem spojit tak, aby vlastně operations team mohl dát k dispozici infrastrukturu, služby, klastry k dispozici těm samotným aplikačním vývojářům, kteří by ho jen konzumovali přesně tak, jak chtějí, bez jakékoliv nutnosti a znalosti té infrastruktury z vlastních vlastně nástrojů, které používají při vývoji aplikací. A jakým způsobem toto můžeme podpořit Hitachi infrastrukturou? My k tomu máme, řekněme, 2 možnosti přístupu. První je, že chceme postavit nějaké řešení, které bude od A do Z. A to řešení může být v podobě řešení Hitachi Unified Compute Platform, což je kompletní infrastrukturní stack, který je připraven pro provoz kontejnerizační platformy. Může běžet on-prem u vás a tím pádem vlastně dostáváte ucelené řešení, nemusíte se vůbec o nic starat, žádnou integraci, všechno je připravené pro vás a můžete začít pouze používat danou kontejnerizační platformu. Nebo můžete zvolit Hitachi Kubernetes Service, což je managed service pro správu a management Kubernetes napříč vlastně prostředími on-prem a public cloudu. Nebo je potom ten druhý přístup, kde když máte nějakou vlastní Hitachi Vantara infrastrukturu a pouze chceme zajistit právě to propojení toho operations s těmi developery a dát jim ty prostředky a ty možnosti k tomu, aby jednoduše tu infrastrukturu používali. A tady v té oblasti vlastně lze využít jak blokové storage VSP, tak NASku, HNAS, případně HCP řešení pro to, aby podpořili nějakým způsobem provoz té kontejnerizační platformy. Pojďme se podívat na tu situaci, kdy řekněme, máte ten komfort a stavíte tu infrastrukturu pro kontejnerizaci na zelené louce. Není to úplně běžná záležitost, protože když se nějakým způsobem pilotuje tyto záležitosti, tak se většinou používá něco, co už provozuju v mém datovém centru a nechci do toho investovat moc velké peníze. Pokud má někdo tu možnost samozřejmě pilotovat to na separátním hardwareu, tak toto je nejlepší cesta, do toho nastoupit. Případně pokud už chcete využívat v produkci kontejnery, tak toto samozřejmě je také ta nejlepší cesta, protože se nemusíte starat o nějakou integraci jednotlivých komponentů mezi sebou, ale dostanete kompletně integrovaný stack a pouze začnete provozovat vámi preferovanou kontejnerizační platformu.
Když jsme u těch platform, tak k dispozici je buď VMware se svojí platformou Tanzu, a tady je nutno zmínit, že Tanzu už vlastně neznamená jenom nutnost provozovat nějaké VMware Cloud Foundation, ale můžete provozovat Tanzu Basic na standardní vSphere. To znamená, ten startovací bod je například i malé hyperkonfigurované řešení na pár serverech. Případně můžete provozovat jakoukoliv native Kubernetes verzi nebo platformu Red Hatu OpenShift. Důležité je, že tady, jak jsem říkal, začínáme na velice malém řešení pomocí hyperkonvergované infrastruktury a můžeme růst přes konvergovanou infrastrukturu až po rack scale, což je řešení pro VMware Cloud Foundation a provoz například Tanzu Standard nebo Tanzu Enterprise. To znamená opravdu ty největší platformy pro provoz kontejnerů. Co je zásadní, tak jsou dvě věci. První, Hitachi plugins, o kterých budu mluvit detailněji později, ale zmíním, že vlastně propojí právě tu infrastrukturní část s tou samotnou platformou pro provoz kontejnerů. A druhá zásadní část, která je pro UCP, tak je UCP Advisor. UCP Advisor je softwarová záležitost, která vlastně umožňuje jednoduchý deployment celého toho prostředí, že se nemusíte starat o deployment serverů, storage, nějakých sítí a podobně. Všechno je to pro vás připravené pomocí UCP Advisor Day Zero deploymentu. A také samozřejmě se pomocí UCP Advisoru staráte o celý lifecycle management toho řešení. Takže zase jednoduchý jedno prostředí jednotné pro správu firmwareu, pečování toho systému a podobně. Všechno předpřipravené a jednoduché. To je výhoda toho, když stavíte na zelené louce. Můžete si zvolit řešení, které je vlastně odladěné pro tu danou platformu a nemusíte se zabývat těmi běžnými starostmi integrace jednotlivých komponent mezi sebou. Pokud takové štěstí nemáte a chcete využít nějakou stávající Hitachi Vantara infrastrukturu, mám pro vás také dobrou zprávu. Řešení je velice jednoduché, protože Hitachi vlastně spojuje ty světy developmentu a operations a platform OpenShiftu, Tanzu, případně native Kubernetes pomocí zmiňovaných pluginů. Tyto pluginy jsou volně k dispozici a vlastně umožní překlenout ty dva světy tak, aby development byl schopen používat svoje nativní nástroje pro provisioning, správu a konzumaci vlastně těch storageových služeb, které přináší operations v rámci své standardní, řekněme, tradiční infrastruktury. A když se bavíme o těch službách, které je možné, nebo na které si může ten development sáhnout, tak se bavíme přesně o těch specifických, významných vlastně komponentech, které potřebujete pro provoz kontejnerů v produkci. To znamená zajištění nějaké persistentní storage, zajištění ochrany dat, jejich monitoringu a zajištění disaster recovery. Pojďme se podívat konkrétně, o co jde. První z těch nejzásadnějších pluginů vlastně zajišťuje persistentní storage v rámci kontejneru. To znamená, váš kontejner zapisuje nějaká data na disk, v případě, že zhavaruje nebo ho dekomisionujete, máte stále data k dispozici a můžete ty data použít pro jakýkoliv jiný kontejner, pro jakékoliv jiné zpracování těch dat a podobně. Data vám zůstávají bez vazby na to, zda daný kontejner žije, nežije, je v provozu nebo není v provozu. Tento plugin umožňuje nejenom provisioning, tedy persistentního volumu, ale samozřejmě vytváření jakýkoliv snapshotů, to znamená snímků v čase, klonování těch volumů a také jejich jednoduchou expanzi, navýšení kapacity. Pokrýváme platformy storageové, které jsou uvedeny v dolní části slajdu, takže víceméně veškeré platformy od Panama 1, to znamená 200, 400, 600, pokud ještě někdo provozuje, ale až po nejnovější platformu, jako je třeba Virtual Software Storage for Block. Co je zásadní, že tento plugin je pro OpenShift a pro nativní Kubernetes. A když se podíváme třeba na OpenShift, tak tento plugin je k dispozici
jako storage je vlastně k dispozici na Red Hat Marketplaceu. Jo? Takže si ho můžete jednoduše stáhnout z Red Hatního Marketplaceu a máme vlastně built-in i takové věci, že kontrolujeme verzi OpenShiftu, k tomu samozřejmě nasazujeme správnou verzi daného pluginu a podobně. Takže i ten provoz tohoto pluginu a jeho deployment je jednoduchý, je certifikovaný Red Hatem a my samozřejmě na něj poskytujeme plnohodnotný support. V případě, že by někdo provozoval NASku, tak máme k dispozici i NAS CSI driver pro zajištění vlastně persistentní storage na NFS shareu pro vaše kontejnery. Dalším pluginem, který se jmenuje Hitachi Replication Plugin for Containers, tak ten už dle názvu zajišťuje vlastně datovou protekci pomocí replikace do sekundární lokality. K tomu vlastně využíváme asynchronní replikaci Hitachi Universal Replicator a myslím, že máme už i nějaké technology preview pro Global Active Device, takže zde zase překotný vývoj a můžeme zajistit plnohodnotně disaster recovery nebo replikaci mezi dvěma datovými centry i pro vaše persistentní volumy v kontejnerech. Co je zásadní, management toho se děje kompletně pomocí kubectl nástrojů a definice pomocí YAML fileu. Ale toto všechno bude v rámci živého dema, které nám předvede vývojem. Další část, kterou nesmíme opomenout, je VMware a jeho řešení Tanzu. VMware vlastně šel nějakou trošku svojí cestou, kde je vhodné využívat VMware CNS Container Storage Intergration plugin, což je VMware nativní storage driver. A my s tímto nativním VMwareovským storage driverem vlastně komunikujeme pomocí VASA provideru a díky tomu jsme schopni vlastně zajistit jak plnohodnotný persistentní storage, tak snapshoty a i replikaci. Tady jenom podotknu, že replikace je k dispozici pouze pro nejnovější řadu VSPE a VSP 5000. Pro starší Panama 1 a Panama 2 boxy podpora této replikace není. Co je určitě dobré zmínit, tak je podpora standardních VMDK souborů a nebo VVolů. Ta replikace probíhá zase buď pomocí asynchronní replikace Hitachi Universal Replicator, anebo pomocí synchronní repliky TrueCopy. Jakožto jeden z důležitých faktorů pro provoz Kubernetes vlastně v produkci bylo zmíněno i zajištění nějaké ochrany dat pomocí backupu. Tady je důležité zmínit, že k tomuto účelu se perfektně hodí naše objektová platforma Hitachi Content Platform. Dominantní hráči na trhu, kteří vytváří zálohovací řešení, tak pokrývají již plnohodnotně vlastně kontejnerizační platformy. Když se bavíme o Veritasu, Commvaultu, Kasten od VMu, anebo open source projektech, jako je například Velero, tak ty umí zálohovat kompletní vlastně stack kontejnerů do S3 targetů, což je přesně Hitachi Content platforma, protože je vybavena S3 API a je plnohodnotně využitelná pro zálohu dat. Co je zásadní, že ta záloha může být immutable, může být odolná proti jakýmkoliv ransomware útokům, případně můžete využít i pro ukládání nějakých dat, které je potřeba držet pod nějakou compliance, protože třeba obsahují citlivé údaje o vašich zákaznících. Dále je nutno zmínit, že samotná HCP platforma díky tomu, že je vybavena plnohodnotným S3 API, tak ji vlastně můžete použít i jako úložiště přímo aplikačních dat. To znamená, pokud vaše aplikace je napsána cloud native způsobem, tak dost pravděpodobně bude využívat jakožto úložiště nějaké S3 úložiště dostupné v cloudu. A díky tomu, že podporujeme plně S3 API, tak vlastně můžete data z dané aplikace ukládat přímo lokálně do Hitachi Content platformy. Posledním zásadním krokem, který byl zmíněn vlastně v té studii od VMwareu State of the Kubernetes 2022, tak byl požadavek na monitoring. Zase zásadní věc, protože development team
je zvyklý používat kompletně rozdílný vlastně stack nástrojů, než je standardní operations team. Developři prostě nebudou koukat do nějakého rozhraní pro správu diskového pole a podobně, ale chtějí využít nativní nástroje, které jsou zvyklí používat pro provoz kontejnerů. Jedním z nich vlastně pro monitoring je Prometheus a Grafana. My jsme vydali Hitachi Storage plugin pro Prometheus, který pokrývá vlastně platformu Panama 2 a poté 5000 řadu a VSPE řadu. Takže pomocí tohoto pluginu jste schopni dodat vlastně vašim developerům kompletní monitoring storage přímo do Grafany. Existuje samozřejmě jak Prometheus plugin, tak i Grafana dashboard, takže tam můžete monitorovat velice širokou škálu metrik, ať už se bavíme o kapacitě, response timeu, IOPSech, propustnosti, vytížení cache a podobně. Opravdu ta škála je široká a jde ji samozřejmě spárovat s vaším persistent volume claimem, storage ID, storageovou klásou a podobně. Takže veškeré informace, které storage vlastně je schopen monitorovat, máte k dispozici v tom balení, které DevOps tým preferuje pro jeho provoz. A na závěr bych chtěl zmínit, že díky těmto pluginům se nám vlastně podařilo opravdu propojit ty dva světy. Ty dva světy, které jsou naprosto rozdílné, protože ty developři opravdu chtějí používat pouze API, protože umí programovat a umí tyto API využívat naplno. A samozřejmě například nástroje typu kubectl pro ovládání Kubernetes clusterů. Operations team je zvyklý používat nativní nástroje managementu jednotlivých komponent, jednotlivých infrastrukturních částí. A pokud bychom tyto nástroje dali k dispozici developerům, tak nikdy nejsme schopni překlenout tyto dva světy mezi sebou. A proto díky těmto pluginům, které umožňují tedy ovládání vlastně storageového prostředí, ať už pro získání persistentního volumu, ať už pro replikaci nebo pro monitoring, tak díky tomu vlastně přinášíme tu infrastrukturu, která má být pro developery neviditelná přímo do jejich nástrojů a oni jsou schopni ji sami obsluhovat. A to, jak tohle řešení je realizováno v reálu, nám ukáže William. William, I just finished the part that is only theoretical, and now it's your part to show the live demo how all the stuff that I talk about works in real life. That's no problem. Perfect. Thanks so much for the intro and the overview of how this all fits together. Yeah, let's delve into it. Like I've introduced myself, I'm William. Lucas, I saw there's 2 questions in chat actually. I'm going to check that, yeah? Yeah, maybe you can check that out while I go over some of my slides, no problem. All right. On my side, I'm just going to show you a little bit about my environment, just the way it's set up, just so you have an idea as we go through these operations, sort of where do they happen, what does it mean? And I'm sure most IT environments have a sort of similar setup, at least in the enterprise space often, right? And these don't always have to be physical data centers. They could also, for instance, be a cloud or a remote data center. We like to call it a little bit like the candy store. I work at Hitachi at the distribution factory. So I get to sort of pick the parts off right from the conveyor belt and build them up. So what I've built up and where this is running is at what I call a DC1 site. That's data center 1 and a data center 3 site. So I've got 2 storage arrays where I have all my persistent volumes that I'm using in my container ecosystem. On top of that, I've got some switching, right? So both iSCSI, fiber channel, and normal networking. These are typically Brocade or Cisco infrastructure in my environment. And then on top of that, I've got my containers. I've got some ESX hardware there, some VMware, some Hyper-V, a big mix, right? And in my environment, a little bit under the hood, I'm running my
container ecosystems. I've got an OpenShift cluster and I've got a Kubernetes cluster. And I've learned this morning that we have a Tanzu cluster as well that my colleague Akram, who's also joined the call as a participant, also set up while I was on leave for the last 2 weeks. But today I'll show you a little bit around the OpenShift cluster and the Kubernetes cluster that I have running on top of this hardware. So, and this runs between, like I said, the data center 1, data center 3, data center 3 being a little bit like my remote site, data center 1 being my production site. So how do we as Hitachi work with containers? Now, my colleague Lucas has taken you through that in depth and some of the methodology and our thinking around that. But from a practical sort of techie level, it depends a little bit on the sort of technology that you use. But I'll be focusing mostly on our block storage components as well today. I also have our NAS component configured in my Kubernetes cluster, so I can show you some of that as well today if you'd like to see some of that. But about our Hitachi arrays, they actually have a native interface called PF REST, platform REST, and the CSI driver typically talks to this directly. So if you have a single array, you can actually configure it there. You can talk to it directly. We also have an option of configuring it via a CM REST interface. CM REST stands for Configuration Manager REST interface. The CM REST interface is a single endpoint where you could list all your arrays. So if you do end up swapping out arrays, you can typically just update it on your CM REST. It's a little bit like adding an abstraction layer. So either your CSI driver can talk directly to the array, or it can talk via sort of this abstraction layer to the arrays that you've configured in it, depending on what's the easiest for you. We can also run on top of VMware. Like I said, mine is running on top of VMware actually as a number of VMs, and then obviously those VMs are configured to talk to my arrays. So if you are running typically virtualized, we would typically integrate via iSCSI, where obviously if you are using physical worker nodes, those would you could also use fiber channel so that you can manage it that way. We also support vvols and obviously the native CSI driver, and we also have some. We also have integration with Tanzu. So when it comes to the physical architecture, and I'm not going to talk about this too long because I believe Lucas took you through this already from what I understood from his slides as well. And like we said in the previous slide, you can either have this via a VM, via bare metal, and obviously we have our own platform, UCP, that you can also run this on top of. And then we have some value-added services that Lucas has taken you through that we can offer on top of this with regards to lifecycle management. When it comes to the container storage comparison, right? So what kind of workloads would you have? What kind of access modes are needed? This is typically based on your container workload and what it would require. But those requirements for the PVCs or your PVs that you have on there, they often have these specific access mode requirements, right? So you have these read-write once and read-write one spot that you'll see down here. These are typically for high performance workloads or volumes, often like databases. And that would typically come from something like our VSP or VS's block infrastructure. And these are really for high performance, high demand workloads that will run on there. As you can see, obviously from our physical platform, we support both iSCSI and fiber channel. On our VS's block, this is our software-based storage offering that runs on commodity hardware. Obviously there we support iSCSI. We also have our HCP where you can connect through natively using S3. And then also our HNAS system. Our HNAS typically also has the ability to run on a VSP. So these two are a little bit interlinked. So if you look at these access modes,
just keep in mind that even though you have only the read-write once pod capabilities from the VSP, adding, for instance, those HNAS heads to it would also unlock, for instance, the read-write many kind of functionality, which you'll often use with scale-out workloads when you have a lot of data streams coming to a single repository. I just want to see, okay, Lucas is answering, there's no new questions for me. All right, so let's take a closer look at the configuration. So this is the sort of configuration, or these YAML files that the operators would use when they configure, you know, a new persistent volume from a VSP, for instance, right? So if they need one of these volumes for instance, a database workload. It's fairly simple, actually. So our pod, like we've talked about, this is our container where we run our workload. We can see from here that this container is named WordPress MySQL. So you can assume it's a MySQL database. It's pulling a container that houses the MySQL image. It then mounts this volume under a directory path here under var lib MySQL. And it references a claim. So in yellow here, I've highlighted for you a PVC, persistent volume claim. And next to it here on the left-hand side, I have a definition for this persistent volume, right? That describes what is requested from the storage array. So here we can see that access mode, right? So this is a volume that will be used typically by a single pod with a read-write once access mode. We're requesting a 10 gig volume, and we're using a storage class here. So the storage class is the way that we differentiate where our storage is coming from. So if you, for instance, had two arrays or maybe some local storage, you could have three different storage classes, one for the local storage, one for your first array, and another for your second array. You can create as many storage classes as you need. Often our customers, even if they have different pools with different drive types in them, they would also create different storage classes for that. And this is what that would look like. So this is a storage class definition for one of our storage arrays at a high level. You can see here in purple that the names match. So this volume that we're requesting matches the name of the storage class. And in here, we describe how Kubernetes, in this case, would access this volume that's been assigned to it. So we can see here that it says, you know, fiber channel, what sort of credentials it should use when logging in, what pools should it use when creating the volumes, the serial number of the array, the ports that it should use, and then when it creates snapshots, the kind of pool that it should use for creating those snapshots. I have a question. Yes. There was a question regarding the users that is used for, let's say, the storage provisioning from the DevOps team. Mm-hmm. And you mentioned that in this CSI secret is the user that is used to create the volume and claim the volume to the pod. Mm-hmm. So the ST definition YAML file, we are defining the user. Yeah, is it correct? We typically have a different YAML file where we create both the namespace, so the area where we'll house the credentials in, and then obviously we store those credentials typically in that namespace, and then we create this storage definition. Well, the CSI driver will then access it from that namespace. Okay. So are you able to show that in the live demo where to define the users and how is it, you know, regarding the security access to the storage itself? Yeah, sure. I'll do that. No problem. Perfect. Thank you very much. Sure, no problem. Let me just make a note of that so I don't forget. Yeah, in this file, we just reference it, right, where that has been set up. But I'll show that to you during the live demo. Here's just a little bit of the features that we typically use with a CSI driver. So like my colleague has shown, we've typically got 3 plugins: a replication plugin, a CSI plugin, and a reporting plugin.
The CSI one is the one that basically gives you all the access to the volumes. And these are some of the operations that we support, cloning volumes, snapshots of volumes, creating volumes, expanding volumes, and then also mapping of those volumes. And this all happens via the CSI driver. What's really nice about this is, as an operator of your container platform, you just use your container commands. All of this and all the sort of nitty-gritty bits and technical parts of it is all handled by the CSI driver. So you just say, I want a volume. What size do you want, right? And it will create a volume in the correct pool for you. And then the same if you want to resize that volume. You just say, well, this is my volume. I want to resize it. How big should it be? And the driver takes care of the expansion in the backend for you. So it's really easy to operate. And I'll show that to you as well during the demo. One of the other capabilities we have is also the support for replication. So this is specifically when it comes to customers that want even more redundancy, specifically potentially high availability between their persistent volumes, right? So we've got both an intra and an inter cluster replication that's supported. So this one is typically asynchronous, more longer distance, right? So also, for instance, if you're replicating to a cloud and you don't have a low latency line, but you want a copy in the cloud that you can spin a workload off from, this is typically what you would use. And then also, if, for instance, you have a really low latency line that can support synchronous operations and high availability, we also have a GAD or active-active configuration. So this one's a little bit more active-passive, right? So should this whole data center or the storage array die out or the data center disappear for whatever reason, you could just promote this volume as a read and a writable copy instead of just a readable copy, and you can bring up your workloads at the remote site. Where with our GAD or active-active technology, both volumes are readable and writable at the exact same time. You can actually just scale. And should one of the storage array die out or the site disappear, those volumes would remain active and writable from a remote site. And that failover happens in milliseconds. It's incredibly quick. But this is a great technology to use if you want to be sure that you are catering, for instance, for large outages where, for instance, an entire site or entire array could be lost, but your nodes, your containers, and your persistence volume should survive that. Then definitely have a look at this technology. But both of these are supported, configured in our environment. So let's have a look at the real deal. Let me jump in there. So this is my DR cluster. Let's have a look at that question we had about the configuration. So here you can see my Kubernetes cluster. If we look at our namespaces, we should be able to see the different namespaces we have. Here we can see we have our monitoring system in its own namespace, as well as our HSPC operator in its own namespace, right? If we have a look at our secrets, here is my token. Does it say what namespace it is? I might have put it in the default one, but I know for a fact in the deployment guide, it can be in its own namespace. So you can also add it in its own namespace if you like. And if we look at my storage class, and we look at this one, for example, yeah, you can see me then referencing that secret where it has to look for it so that it can obviously log into the array and create those volumes. Down here as well, we should be able to see all our volume claims that we have registered here as well. And you can see these exist through various namespaces. So some of them are in my default namespace, but some of them are, for instance, in the monitoring namespace or whatever namespace that the user requires them to be.
Yeah, you can also see the configuration option on where do you want to pull the secret files from with your user credentials. So in my case, I did configure them in the default namespace, but here you can see the option on where you can select the namespace that you'd like that to be. So typically that would be like a CSI namespace. Let me just see on my production cluster if I did it any differently. This one, well, that one is a HNAS, and let's have a look. Here's a UCP one. This one's in the default. They might all be in the default. I'm just taking a bit of a, yeah, they're all in default. But you could configure them in the appropriate namespace if you so choose. I hope that answers the question. Let me know if I missed anything. Happy to discuss it any further if need be. Maybe the question was more targeted to the user that is used for the provisioning from the Kubernetes, and how to restrict its access to the rest of the array to be able to separate the Kubernetes workload that will be managed from the DevOps team from the rest of the production that runs on the storage array. So if we can use, for example, the virtual storage machines Oh, for right. separate users and so on. Yeah, I believe we are working on VSM support. I'm not sure if it's in, I think it's in tech review at the moment, so it's about to be released soon, but I don't think it's a GA capability yet, but I'll check that and just follow up on that, maybe VSM support. I'm not sure, Akram, if I know he's on the call as a participant, maybe he actually just went to VM Explore in Santa Clara with a PM that's actually working on this. Maybe he's got some up-to-date information on that, and then he can maybe share it with us in chat if he has an update on that. Well, yeah, I mean the VSM. I mean, are you able to hear me? Yeah, we can. Yeah, Akram. yeah. So the VSM support is coming, but to answer the question of the user. So right now, how we segregate resources from the rest of the production environment is via resource group. So you can carve out a specific resource group and assign a user to that specific resource group, and then that user you can register in while accessing the storage via secrets, and then so that specific user is restricted to that specific resource group. So it doesn't really traverse the boundary of that resource group. So we do not, I mean, it's a roadmap, VSM, but we do support resource groups. So these are also, let's say, carving out separate environments, for example, just Kubernetes. Yeah. Way to separate it. Yeah, thanks, Akram. Thank you very much. So my mistake, I said that the storage virtual machines are supported, so that are not yet supported, but resource group are supported. Yeah, resource. I mean, that's even more. Isolated. So you can dedicate capacity. You can assign just a single user to that resource group, and that user does not have any access to the other pools or volumes. So you can restrict the capacity, the LDAV ranges, ports. So everything can be isolated into that specific resource group. Perfect. Thank you very much. Yeah, no problem. Perfect. Thanks. I'm glad it's recorded. All right. So let's have a look. So yeah, let's have a look just at some of the basic functionality of the CSI driver. So what I like to do is just show you how we do it manually. So you can see this. I've got some workloads running here, some pods that's running at this moment, and a few of these, not all of them, also have persistent volume claims. So as you can see, they'll have different storage classes associated to them. Like my colleague Akram said, these could also be different resource groups on these arrays that obviously, and these configurations could point to different pools, different resources, and obviously have vastly different performance characteristics backing them up. Some of these are also, for instance, in replication classes, so that they are replicated to a second site for
because it might be a really critical production workload, right? So just to create a new volume is quite simple. I'll have it here on a second screen, just a little config file that we're going to use to do this. And it would look like this. So we're just going to create a new persistent volume claim where we're asking the storage for a new volume. We'll say we want a 5 gig volume for now. Why not? We have our access mode listed here. These are obviously based on the type of technology that you're using and the type of workload that you need this for. And then this also references the storage class, which then again correlates to the sort of definition you need on the pool in the backend. So if we apply this, this will create a volume for us. So if we look now at our persistent volumes, we now have this demo CentOS sample of 5 gig. So now we have a volume, but we have no workload yet to use this volume, right? So this will typically be a new pod that we will spin up to use this, and we'll create a little CentOS pod that will consume this volume from. That would look something a little bit like this. So here we say we want a pod. We can give it a name. We can tell it what sort of image we want to load from the repository or from the registry in order to spin this up. The mount path of the volume. And then over here we say, well, this volume name that we have up here, these two match. But here's the physical volume claim on the storage side that's referenced and that it should use when consuming. So this is where we reference that PVC that we created. So if I upload this, it will create our pod. So there we can see it's busy creating. Great. So we have a look in here. We can also see the status of it. So busy running. It looks like it's already bound our volume to it, and it also looks like it's present and the container is started up. So we can actually log into this container. So if we log into this container, yeah, we can see our container. And if we just do a little df, we can actually see our data volume that we've described in our pod with our 5 gig volume mounted to it. So if we go there, we can touch a new file data, and we can maybe just echo, it's now 3 o'clock by me. So we'll say echo 301 and the 13th09, something like that, the date here, and put this into this new file. Oh, some finger trouble there. There we go. Perfect. So we have our file on here. We have our volume. We have it mounted on our little pod here, and we are ready to start obviously writing data to it. And this data will be persistent. Even if this pod gets destroyed, it's no problem. The data will remain, right? Or if it moves, it's no problem. It can mount this PVC, for instance, to another node in the cluster as well. That's no problem at all. So let's say that we want to resize this volume. You don't have to log into any of the traditional storage tools to do any of that. You could literally just go to your persistent volume claim. We could look at our demo CentOS sample over here, our 5 gig, and just edit it and say, we'd like some additional space, please. So this YAML file obviously describes the state that we want from this PVC. And over here in the specs, we can say instead of a 5 gig, we might want something bigger. Let's maybe make it a 20 gig volume. So if we update it to reflect that new configuration, the CSI driver in the background would go and actually resize that volume. It will have a look at the sort of pods that's running, that's using it, and it will also resize that volume using the FS tools. So that if we look inside the CentOS sample now, we should see a bigger volume.
You could typically also see the log of how it does that if you click on this persistent volume claim. Let's maybe have a look there. So if we look at the PVC, there's typically a bit of a log here as well. You can see that. Just another thing about the PVC, here you can also see all the details about it. So on the Hitachi storage array, what's the hex LDEV ID it's used? You know, these are the sort of settings that your traditional storage administrator would appreciate. You know, that tells him exactly where is it coming from, what kind of connection type is it using, what ports on the storage is it using, etc. And they can typically make use of all that information. But let's have a look. Should be resized by now. I think my screen is a little bit too big. Yeah, my screen's a little bit too big. There we go. So if we go to our data directory, we do a listing here, we can see our file is still there. It still contains our data. And if we do a df, there we can see it's now 20 gigs in size, right? So it's already resized both on the storage side, but as well as inside my containers. And I didn't need to leave any of my native operator interfaces. I could do it all from within my Kubernetes environment. That's no problem at all. To monitor all of this, what's also really useful is obviously our Prometheus plugin, where we also pull this sort of statistics directly from the storage array, and we can give you insights on how these volumes are performing or how your workloads and pods are performing with our storage array. So I have one up over here. It might be, yeah, it's already up open, but I actually have this running inside my cluster, so it's also a little bit self-contained. I didn't need to deploy anything additional for this. I'll show you the pods just so you can get a feel for it. Oh, yeah, these are maybe not in the default namespace. They are, yeah, in the HSPC namespace. So you'll be able to see them here. For instance, the dashboard and the collectors, they're all in here. And they're obviously also using their own physical volumes to house this performance data, so we can do sort of trending over a period of time. We have a service that's running inside our pod to also present this to us so that we can actually view this via Grafana interface, which you can see over here. So if I log into that interface over here, maybe just go there from scratch. There's a number of dashboards that you can get by default, but these are all tunable and customizable on what you have, what you can see, and what you might want to see. But quite nice. It's got a little, by default, a usage capacity rate here. Shows you your big volumes. So we can see here that some of these are running out a little bit. It gives me here the LDEV ID on the Hitachi storage array, what serial number it's from, what the usage is within the pod. It also, for instance, shows me what my usage rate amongst the pools are on my Hitachi array. Now you'll notice that all of these are pointing to pool 0, so they all have the same usage. But if I, for instance, pointed one of these to, say, a pool 1 or pool 2, obviously you'll have a different dial here showing you what that sort of consumption is on that pool in particular. We got some widgets here just showing us how many storage classes, how many volumes we have. We have a live readout here of the response times, the read IOs, the write IOs, the cache hit rates, as well as the consumption over time by the various pods. Let's make this one just a little bit longer so we can maybe see how it builds up. Am I a little bit too short with my 4 hours? Maybe make it 5 hours. Or just make it 6 hours. There we go. So yeah, you can see I started a database workload here this morning called my Big DB. And here you can actually see how its growth went over time, right? So every
10 minutes. I think we have an update here every 5 minutes. Actually, there you can see it, 15 seconds. I think that's it. Yeah, 15 seconds, you know, of how the space on this workload was consumed, as well as then its growth here. Obviously, at the end of the day, you can see these two little blips here that gives us a indication that there was also some data growth at 10, 36, 45 seconds, as well as 2, 26 and 45 seconds. And then you can also see, obviously, correlating performance graphs on that as well. So lots of good insights, and obviously all of these graphs are clickable. So if there's something you want to look at in particular, you can also just select the workload and we'll resize these graphs to show you that workload in particular. So really cool insights we can derive from that. So from a workload specification, I've got 2 use cases I'd really like to show you. One being a snapshot use case. So let's say you have some data corruption or some malware or some malicious person that comes in and wants to actually tamper with your data. You can always take snapshots on the storage array. These are also available via snapshot handler to the Kubernetes operator. So if we look at our custom resource definitions, you can see by installing the CSI driver and the replication driver, I have volume snapshots I can leverage. I have obviously a remote replications I can set up on top of all the normal volume operations that I have. So if we look at this, I've got a couple of volume snapshots here. I've got 2 of a little WordPress database that I have running here, so that I can fall back on should anything happen to my WordPress database. And on top of that, I'm also replicating, for instance, some of my file data. I've got a little service own cloud that's replicating from my one Kubernetes cluster to my other. So I've opened my DR one at the top here, my production one on the other end here. And what we'll do is we'll fail over between the 2 and show you a little bit what that replication looks like and how easy it is to actually use and consume and manipulate that as well. So let's do the snapshot one first. (182.60). And here's my little WordPress site. So I just started up a really basic WordPress site, and I've put a couple of blog entries here. So one where we tell you a little bit why we're so excited and what we could do for your container ecosystem, and just the default Hello World plugin over here. Let's say somebody forgot to change the admin password, or maybe some administrator left and obviously checked a couple of weeks later if it's still the same, finds that it is, and for instance went in here and deleted all these posts that we have, right? The one telling us why we're so excited and say our Hello World one, and just said, well, just delete all of these, please. So now all our posts are gone and essentially our data could be lost. So if we look at it here, now we have no post to show. When it comes obviously to the importance of this as a business, you obviously want to be sure that you could bring back this data as quickly as possible so that you can recover and get your business up and running as quickly as possible and start servicing your customers again. So there's a number of things you can do. The simplest is just to maybe revert that snapshot. Your operator could also just clone the snapshot volume to a new PVC and mount that to the create a new deployment with that. What you could also do, and what I'll demonstrate today, is if we just look at our default namespace, is just scale back, for instance, our SQL service here that we have on our database, basically shutting down the database portion, and then just reverting the snapshot. So if I refresh here, you'll see that the database portion is offline. If my storage administrator goes in here, you can actually have a look at these snapshots. You can also see them actually here in your view over here as well. So if we look at our snapshots, you can see here our snapshots
that our operator has taken of these workloads. And we can actually revert them from here as well. But just so it's a little bit clear, maybe to some of the more traditional storage subsystem members here, we can actually access our array. And if we look at our snapshots, we'll actually see the snapshots that the CSI driver has created for us here. The HSBC driver, sorry, it's this one. Yeah, we can see those exact same 2 snapshots from the HSBC driver, right? So over here, what I could do is just say this one, and we want to restore the volume to this state. That job will run a little while, usually a minute or 2, while it copies back the data from the snapshot. You can, and you should actually take a snapshot before doing this as well. That's also why there's 2. So that if you want to go back to this state, you could also revert back to this state in a similar manner. Once the restore is complete, we can actually just start up the database again, and our application should be back with those blog entries that we lost before the malicious action, right? So this is a really nice way for bringing back the data in a really quick way, right? You could also restore from backup, but that often means, you know, having data from another medium that you have to restore to, for instance, a production medium, and that could take a little bit of time, could also cost you, for instance, a little bit more money. If, for instance, your backup repository is in the cloud and you're paying a lot more for instance, taking data out than it is for putting data in. So it might be a good, it's a good opportunity to potentially also have some local snapshots that you can just have some of that change tracking in, and that you can revert for business purposes to bring these applications back online in a quick fashion. So while this one restores, it shouldn't take that long, usually a minute or 2. I will start up the database and then we'll have a look at the data. But while we do that, I wanted to quickly just show you a little file server that I've set up. And I'd like to show you how easy and how simple it is to fail this over, because we're using the replication technology on the Hitachi storage array. So this is my production site. And if I log in here, you'll see that I've got a little own cloud service here. And this is just a little, what you call it, like a file service, a little bit like a Dropbox, Google Drive kind of thing that I've deployed, a little pod. And it just houses some documents that obviously users are sharing and that I'm using myself, that runs on my Kubernetes cluster over here. So what we'll do is we'll add some new data from today. So I'll upload some data. I'll just pick something random here on my, so here's a tax questionnaire, for instance, that I had to fill in recently. There we go. So that's some new data that we've just written there. And this is to my production site. 180 is production. Anything above that is actually my DR site. So what we could do actually is just, this data will be live replicated via the replication plugin. What we can do on our production cluster is we can actually just head over to our replications and say we want to split off the replication. So instead of having it in a pair where the primary side is a read-write copy and the remote side is a read-only copy, we can say we want to split it off at this point in time and have both copies as readable. So if we look at our replications here, we can see our own cloud one. And if we just edit this, you'll see it has a desired state in here. So the desired state is to have it in pair. And what we will do is just say, instead of having it in pair, can you please split this off so that we have a writable copy at the DR site. There we go. You can actually also track the progress, how it does this. You can do the split from either side. You can do it from both the primary side or from the DR side. That's a little bit up to you.
on exactly what you want to do with it and where you'd like that. That obviously depends also on what kind of what part of the cluster survives, right? So we'll bring this up here on our DR side. So at the moment here, you should see that the volume is there already because it was being replicated. It would have been there the whole time, to be honest. So you'll see that there's this own cloud data here. The difference is this will now be a writable copy, but there should be no pod that's obviously using this because it just wasn't used. It just wasn't spun up because of the volume being in a read-only mode. So what we need to do is just spin up our pod, and then obviously it will mount that volume, and then we can access that data from the remote side, and we should have that same data available over there. So let's do that. I'll just get my little own cloud deployment script here. Right. It's obviously got a number of things in it, but I'll paste it here. You can have a look at it. So we're copying the own cloud image. We're just saying, here's the mount path. We obviously want this PVC. The PVC is already there. So literally just spinning up this workload should be able to start that pod, mount that PVC to this own cloud instance, and then we should be able to access it, and our data should be there. So if we have a look, we're just waiting for it to start up. Processing. I think, William, this is even great demonstration how easy it is to deploy new workloads on Kubernetes. Really, yeah. Definition in the YAML file, you shoot it out, and then you are building new containers out of the scratch. Yeah, yeah, and it happens really quickly, as you can see. So our own cloud instance is running already, and the great thing, like you said, these images exist out there, right? You don't have to go and build them yourself. Create your own templates. You could literally just consume them off of one of the hubs, which makes it really easy. So if we look at, for instance, our own cloud instance now running at DR. Oh, I didn't take note of where it's running. Let's have a quick look. Sorry, this is production. Here's DR. Let's have a look at these services. Here's the own cloud service. Oh, sorry, I just need the port number, 31559. There we go. So we're accessing the DR cluster on the port number. And if all is well, should be available. There we go. And log in here with my same credentials. I use that production. And there we can see are all my files from production, but a copy at DR now. And here we can see is my questionnaire that are the latest data that I wrote from production. So now I've got two copies of data, right? One from production and one from DR, and both are operational now, and I could read and write to both. And let's say after I'm done with this, I could also reverse sync this and then send this back to production if I wanted to fail back to production, or once I'm ready to fail back to production, which I think is great. We can see here, just if we get back to our snapshot, that the restore was performed successfully. So what we could do from a Kubernetes point of view is just scale up our cluster. Just say we want to start up this WordPress database again. So if we go to our deployments, we add some scale here, start up the database again. Usually takes a minute or two, not even a minute or two, a couple of seconds, to be honest. You can see where it's just waiting for the spot to scale up. And if we refresh, then our article should be back. So you've seen now both how quickly it is to fail over between a prod and a DR instance. You've seen how easy and how simple it is, for instance, to start consuming these services. And there you can see how easy it is also to recover from snapshots. You know, should you have any outages, and you can just roll back your workloads and get your business
up and running in a matter of seconds. There's 7 minutes left. Any questions about that? Anything I missed? I saw Akram was helping me out a little bit in chat there, as well as some other users. That's great to see. Otherwise, Lucas, or I'm not sure if our host would like to say something or close off. Sure. So, pokud máte nějaké otázky k proběhlému demo, tak samozřejmě se neváhejte zeptat. So it seems that there are no questions to your profound demo. I think everyone is overwhelmed by the information flow they just received. Sure. And I think you also had this slide, Lucas. I don't know if you want to go through it in Czech, but, you know, just the core things we showed today, you know, with the ability, the replications, the data protection. Yeah. Yeah, you are right. So maybe the short closing in Czech. First of all, thank you, William, for the demo. It was really self-explanatory. And switch back to Czech. Tak já doufám, že demo, které William pro nás připravil, bylo opravdu sebevysvětlující a ukázal všechny ty featurey, o kterých jsem mluvil. To znamená, jak dodání vlastně persistentního volumu do Kubernetes, do kontejnerů, tak zajištění snapshotů, restore ze snapshotů, replikace, všechny vlastně tyto featurey, na které jste zvyklí v standardních aplikacích, tak jsme schopni na té tradiční infrastruktuře Hitachi doručit i do prostředí Kubernetes. Samozřejmě vše i s kompletním monitoringem, opět z nástrojů, které jsou nativní pro DevOps týmy a pro vlastně týmy, které se starají o kontejnery, to znamená Grafana, Prometheus a podobně. To vše můžete využít na stávající tradiční infrastruktuře, to znamená jakékoliv blokové zařízení typu VSP, NASka, případně můžete to využít i pro objektovou storage ACP a to vše pomocí vlastně pluginů, které jsou volně k dispozici ke stažení. Takže pokud někdo koketujete z kontejnery nebo vnímáte, že vaše společnost, vlastně uživatelé se ptají po těchto typech prostředích, tak to můžete bez problémů začít doručovat persistentní storageové služby, na které jsou zvyklí vaši uživatelé ostatních aplikací i pro tyto týmy. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Doufám, že to pro vás bylo zajímavé a tímto vám popřeju krásný zbytek dnešního odpoledne. Děkuji moc, mějte se krásně. Děkujeme. Díky, ahoj.